はい、どうも皆さんこんばんは。S級くらぶのシャロです。シャーロック・ホームズチャプター1パート3やっていきます。前回、ガリチを逃がしたところで終わりました。では、今からどこだったっけ、お墓参りに行ってきます。A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. はい、そうですね、葬儀があってそれを思い出すために来たっていう感じですね。母の記憶がないのかな。では、証拠を固定してって書いてあったよね。していきます。葬儀の早期。ジョンは僕に母さんの葬儀について覚えているか尋ねてきた。覚えていないが何か思い出すことができるかもしれない。ということで、この葬儀について忘れているみたいです。記憶の宮殿。今度こっちの事件になるんで、事件になるんで、母の愛。この中に一つだけあって、空想の友人ジョン。ジョンとは子供の頃からの友人だ。彼と僕は常に一緒だった。僕にしか彼が見えないことを彼は受け入れることができない。ということで、ジョンは、シャーロックにしか見えていない空想の友人ということですね。パート1とかでもロビー入った時に、エントランス入った時に、なんか誰もおらへんのになんで2人で予約してんのみたいな目で見られたのはそういうことですね。はい。じゃあ、これ見ていきます。Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. はい。マイクロフトっていうのはちなみにお兄ちゃんです。The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastors said they're united in heaven. I didn't believe him even then. これを今思い出していっている最中です。I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. はい、全部思い出したみたいです。では、お墓に参ります。ちなみに今、持ち物にそう、花束。母さんのお気に入りであるアスターの花束っていう感じで、ちゃんと花束持ってます。では、備えます。A pocket watch? It seems familiar, John. Why is it here? はい、母の墓に来たら、なんか見覚えのある懐中時計が置いてあると。では、調べていきます。Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. はい、母ですね。これがさっき言ってた懐中時計で、見ると、懐中時計だからこうか。This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently.
誰かが持ってきたみたいで、ろうそくを見ると、A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? はい、誰かがお墓に参って、この懐中時計を置いていったみたいですね。では、それが誰なのかを今から探していきます。今度はこの証拠を固定して、すると同じようにまたこれが見えているんで、集中モードで見ると、はい、A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggests he is approximately 5.5 feet tall. はい、身長165ぐらいの男の人だろうっていうので、パート1でやったのと一緒で道がたどれます。You were about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Well, it was going to be very impressive. Come on then, the trail continues ahead. はい、自転車の後を追いかけていきます。後って後ろって書く方じゃなくて、あっちの後ね。何言ってんだろう。はい、ここに自転車があります。He mustn't be far away to leave it unattended. はい、また集中モードで見ると、ちょっと待って。あれ？高さか。はい、見ると。A portable easel was kept there. キャンバス置いてあったみたいですね。これは普通の写真で。The hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. このお墓のところらしいですね。I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. はい、手紙みたいですね。It's stained with oil paint. An artist working in a cemetery? Do you think he'd paint my portrait? はい、画家がいるみたいです。さっきの写真の場所、ここですね。ちょっと待って、引っかかった。大丈夫か。なんで、ここまで来ます。すると、見覚えのある人がいます。Oh, it's that ridiculous artist from the hotel. Be nice, Sherry. Make friends. はい、あの人です。Mr. Holmes, did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Cadona in her time here. I was sorry to hear of her passing. はい、美術館、聞いてみますか。どんな美術館だ？ Does your gallery feature more than just portraiture? Oh, of course. We display landscapes, sculpture, modern pieces too. I am sure we have something that will move you. You must stop by. Only music moves me, I'm afraid. Then you have simply not found your artist yet. Someone whose work hits you in your core. You're still young. I am sure we'll find them. はい、母の墓を訪ねたのか。How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall.
Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. はい、というわけで、さっきの人と話をしていると、どうやらシャーロックが、どうやらシャーロックが知っている、死因と、警察の調べた死因が違うようなので、それがどうして違うのかっていうことを調べに行きたいと思います。一回証拠見とこうかな。ボーゲルの話。母さんの時計を墓に置いたのはバーナー・ボーゲルだった。バーナーは彼なりに時計を僕の手に渡るようにしたかったと言っている。また彼は母さんの死を警察が捜査したことについて述べた。事実だとは思えないが、もし警察が捜査を行ったのであれば、警察に記録が残っているかもしれない。10年前に僕らが住んでいたのがグランドサライ地区であることを考えれば、絞り込んだ捜査ができるだろう。はい。この写真持ってきちゃったんや。はい。という感じですね。なんで、一回警察署まで行ってきます。で、道中は多分、なんかあったら載せるんですけど、基本なんもないんで、もう警察署までカットします。はい。はい、警察署まで着いたんで、入っていきましょう。Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes, what is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. はい、なんか、調べに来たらその調べる場所が、占領されちゃってるからっていう話です。But why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. 何があったか聞きましょう。What happened exactly? A tailoress from Scaladio's been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. はい、じゃあそれを手伝いましょう。Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. はい。というわけで、次の事件が始まりました。変装の達人。泥棒の似顔絵を描く。警察に必要なのはニニ夫人の仕立て屋に侵入した泥棒の似顔絵だ。似顔絵師は犯人の特徴をつかむことができなかったが、僕の変装能力を使えばいいだろう。彼女の仕立て屋があるのはスカラディオ地区のナイツ街道とトリニティウェイの交差点だ。というわけで、シャーロックは変装ができるんで、それを使って似顔絵を描こうというふうに考えています。じゃあニニ夫人のとこまで行きます。これは場所が近いんで、このまま行っちゃいます。はい、警察署のすぐ裏のここです。はい、じゃあ入ります。で、またムービーです。
I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, signore. はい。じゃあ、泥棒の特徴を教えてくださいでもいいんですけど、まずちょっと違うやり方をしましょうでいきます。I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Senor Holmes. はい。じゃあ、泥棒の特徴を教えてください。Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking, an utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. Where can I find the clothes? They're in my workshop at the back. Be careful, won't you? はい。ということで、メガネかけているゴロつきっていう情報しか手に入りませんでした。洋服なんですけど、ここにあるやつ使っていいんで、もらっていきます。はい。で、いっぱい手に入ったんで、まずは、ちょっと待ってくださいね。まずは、これを固定して、衣装を、着替えるんですけど、あれ固定しなくてよかったか。あ、これか。まあいいや。あ、証拠を入れ替えるってあれね。入れ替えるで、ここにゴロつき、顔は殴られたように潰れており、メガネをかけていた。ということなんで、メガネですね。メガネかけてて、顔は殴られたように、傷入ってますからね。潰れていたと。服は、なんかいろいろあるんですけど、この服じゃまあダメなんで、まあ、こんな感じにいろいろあるんですけど、まあ、ちょっと犯罪者の服なんで、まあ、これっぽいんで、これをちょっと着ておこうかなと。じゃあ話しかけていきます。He did wear glasses, but not like those. His were angular and evil looking. All right, I'll try another pair. はい、今度メガネが違うっていう風に言われちゃいます。なんで、今度はメガネを、こっちしかないんでこれをつけていきます。Your face is too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face. Like a mustache. Yes, the kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear moustaches, but I get your point, Mom. はい、っていう感じでどんどん何かをしたら、いや次はここを直せっていう風に言われていきます。自分はもう服装とか全部知ってるんであれなんですけど、ヒゲもこうやってあって、悪党がいじり回してるヒゲなんてどれかわかんないんですけど、正解はこれで、あと服装も実はこれじゃなくてこれ帽子もかぶってるっていう、これが、犯人の服装です。こっちではちなみに着替えれません。はい。Ah, it's you. I mean, it's him. It's him. Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mom, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. はい、というわけで、服何着か手に入りました。あ、そうか、ここで着替えられへんから。服が、はい、何着か手に入りました。警察官、豪華な黒のスーツ、スラブ系ギャング、未亡人の服。ちょっと見てもらったらわかるんですけど、はい、なんか女性ですね。女性にも多分変身できます。そうか。
アイスクリーム売りの服みたいな感じで、例えばこれを着てこのまま、移動することもできるんですけど、この辺になんかその好感度みたいなのがあって、例えば警察の服を着てると、これ警察官で警察からの信頼が強い、でもなんか悪党とかからは低いみたいな感じで変わっていきます。まあ基本この服でいきます。はい、じゃあ証拠を警察に届けていきます。 Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public, but you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. はい、用が済んだらまた来てくださいっていう話なんですけど、とりあえずアーカイブ入れることになったんで、アーカイブに入っていきます。では入ろうかな。はい、アーカイブに入っていろいろ見れるところはあるんですけど、まあ、ここですね。ここで調べていきます。で、その話題とかについて、まず地区、これ証拠が違う。はい。とりあえず、グランドサライ地区っていうのは確定なんで、グランドサライ地区。で、話題は、まあ、被害者、目撃者、容疑者、警察官。なんだろう。証拠。犯罪に使われた道具、文書、押収物、様式。3つつけないといけないんで、どうかな。古い記録？忘れちゃった。何だったっけ？被害者、文書、グランドサライ。はい。はい、出てきました。消えた警察の資料。記録庫で僕が見つけることができたのは、バイオレット・ホームズの事件。1869年4月9日、グランドサライ地区ストーンウッド邸という目録だけが、書かれた空のファイルだった。中には文章が1枚も入っていない。警察による捜査は行われたようだが、捜査資料は全て消えてしまっている。ということで、誰かが破って捨てちゃったか隠しちゃったみたいですね。John, I just recalled that we were living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. はい、というわけで、少し記憶が戻って家を思い出したので家まで行きます。なんですけど、今日は時間がいい感じなんでここで終わりたいと思います。ではチャンネル登録と高評価お願いします。ではまた明日。